Speaking live presented by Tiju Sir Academy. It's very good evening. So here 6 in the evening and I welcome you to yet another live session from Tiju Sir Academy. This is OET Speaking Live and my name is Aishwarya. And I hope you people having a great day over there and I really hope your preparation is going in full swing. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Yes, Neetu, Vinod, Bina Varghese, Tiju Jomon. Yes, very good evening, guys. Very good evening and welcome to the session as well. Hi, Sajid, good evening. Swapna Mohanan, good evening. Sushmita Lajesh. Yes, good evening, everyone. Yes, hi, Bensi. Hi, GP, good evening. Yes. Shiji, Arya, Elizabeth. Hi, good evening, Elizabeth. Mani Kumar, Miduna. Yes, I'm doing good, Mani Kumar. Thank you for asking. I hope you're also doing good there. Shija Antu, good evening. Hi, Surya, good evening and welcome to the session. Welcome to the session to everyone. Yes, we are meeting for the third time in the same week itself, I know. Hi, Shiba James, good evening, good evening. Surya Sino, good evening. Yes. So I am just taking my couple of minutes so that our regular participants can be here in the live. So other than speaking, I hope you people are regularly practicing your listening, reading and writing as well. So till your examination, till you clear your OET examination, it has to be there in your routine. Routine it's very much important for you people to practice all your 4 modules. That is very much important. Then only we will be able to improve our skill. See, speaking, reading, listening, all our skills. So if you're practicing, we can definitely polish our performance. If you're taking a break in between here and there, that will definitely affect our performance. So it's very much important when you're practicing, when you're preparing for this kind of examination, to have a regular practice. Regular ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് till you crack your OET examination. Okay. Hi Akshaya, good evening. Dini Matthew, Danya, Sneha Susan, Abraham, Sujasi B, Lindsay P, Isaac, Anchu, Achu, Shichu, Maria, Lavina, James, Anthony. Yes, very good evening and welcome to the session, everyone. All right. See. And every day, and see, every week we people are also, especially when you're speaking about the OET speaking, every week we people are having a discussion. Every week we people are having a discussion. We are discussing different role plays. So it's, yes, I know you people are very actively participating in our live classes. നിങ്ങൾ വളരെ live active ആയിട്ട് നമ്മുടെ live sessions participate ചെയ്യാറുണ്ട് and I can definitely see that you people are getting an idea of it. So along with participating and getting an idea regarding different role play, it is important for you people to practice the same role play in that day itself. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന റോൾ പ്ലേ അന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. then you will be getting an overall idea and that context will be familiar for you people as well. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും. And when you go for the examination, ഇതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ that will be very easy for you people to get a grip on that particular role play card. Okay. Yes, Manchu, Binoy, good evening. Parvati, Sheena, Akshaya, yes.
And as usual, our dear Bindu ma'am is here. So good evening, Bindu ma'am, and thank you so much for always being here with us. And she is greeting you all. Bindu ma'am greet ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So let's begin our today's role play. Okay, so are you people ready? No, ready ആണോ? Shall we begin? So if you people are ready, let's get into our today's role play card. And if you want to have any special topic to be discussed in our live classes, especially with the speaking or writing, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ that is something you can mention in our comment box also. We will definitely make sure that we'll come up with the same topic in our upcoming live. നമ്മുടെ upcoming sessionൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Okay. Hi, Susan, Renchu, Sija, Raghi Krishnan. Yes, very good evening. Alright, so let's begin our today's role play card. So for today's role play, I have chosen a very simple one that will be easy for you people. But still, what I am focusing on for today's role play is how to deal with the interlocutor. So mother and child unknown case. Okay, so Akshaya wants to have a role play regarding mother and child unknown case. Shanti would love to have an emergency department situation. Yes, definitely Shanti and Akshaya. I am making a note of that, your suggestion. Okay, I just noted it down. So for our next live class, I will be definitely going with this topic. Okay, so emergency department choose cheynadarikum mother and child case unknown. Mother and child case unknown choose cheynadarikum. Okay, emergency C-section. Okay, emergency C-section. Okay, definitely. So ഓരോ ദിവസവും in our upcoming sessions ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളായിരിക്കും I'll be carrying forward. Okay, so thank you so much guys for your suggestion. All right. Hi Jolie Amma Joseph, good evening. All right, Ashwati Rajan, yes, good evening and welcome to the session. So for today's role play, for today's live session, I have chosen a very simple role play card. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ പ്ലേ കാർഡാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. But still, what I am planning to have a discussion, what I am planning to discuss with you people is how to deal with the interlocutors question. എങ്ങനെ interlocutorsനെ deal ചെയ്യാം, how to approach the question, how to handle the question. This is something that we can deal with. So എങ്ങനെ handle ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, for example, sometimes once we give an explanation of one particular task, ഒരു particular taskൻ്റെ explanation കഴിയുമ്പോൾ, it's important from our side to ask the patient or the bystander, are you able to follow me? നമ്മൾ കൊടുത്ത എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡൂ ഫ്രം അവർ സൈഡ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറയും? ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ, യെസ് ഐ ക്യാൻ ഫോളോ യു എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും. സോ ചില സമയത്ത് ദേ അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് along with telling that yes they can follow us, they will be asking the next question. അവരിങ്ങോട്ട് എന്ത് ചോദിക്കും? നമ്മളോട് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. ബട്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ദേ വിൽ ബി റിപ്ലൈയിങ് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ യെസ് ഐ ക്യാൻ ഫോളോ യു. ദേ വോണ്ട് ബി ആസ്കിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ അവരിങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻഡ് ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് റേസിങ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം? ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ആർ ടുഡേസ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഹായ് ഷിജി, യെസ് സിസേറിയൻ ആൻഡ് പ്രഗ്നൻസി. Okay, cesarean, yes, emergency C-section already paranju, and pregnancy related. Okay, so I have noted down that is something. Have you heard about the word jotted? So one other one I am just explaining. Jotting down, have you heard about this term? I was just introducing you people with the vocabulary, because ഏത് vocab ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. So jotting down means just jotting down എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The exact Malayalam meaning will be like കുത്തി കുറിക്കുക, just noting it down, not a detailed writing but a jotting down. So for example, when the poets when the poets are seeing some kind of very pleasant sceneries, they will quickly take their pen and will jot down the idea. അവരെന്ത് ചെയ്യും? വേഗം പെണ്ണെടുത്തിട്ട് ആ ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യും? ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും. So I'm just introducing you with people with a point with the word jotting down. Okay, all right. So hi Tintu, good evening. Shailam, good evening. Yes, Amina Rashid, yes.
All right, so welcome to the session, everyone. So let's begin our today's role play card. And the today's role play card says it's a community health center. Today's role play card എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതൊരു community health center ആണ്. And as per the scenario, you are a nurse in a community health center. So what's our designation? We are a community health nurse. Your patient is a 45-year-old man with a leg ulcer. അവരുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു 45-year-old man. നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് is a 45-year-old man with a leg ulcer. During the consultation, you will need to discuss the common causes of leg ulcer, ask the patient about the possible causes of his ulcer, and answer his question about antibiotic and skin grafting. So consultation സമയത്ത് നമ്മൾ causes discuss ചെയ്യണം. Possible we need to identify among the causes what is the reason behind his condition. So there will be different causes for leg ulcer. So according to this patient, what is the cause of that particular reason, but that particular patient എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. And answer his question about antibiotic and skin grafting. Antibioticsനെ skin graftingനെ പറ്റിയുള്ള questions അയാളുടെ answer ചെയ്യണം. This is this thing that we are supposed to do. And begin. The very first task is begin with warm greeting and ask the reason for visit. So we are supposed to simply greet the patient and ask the reason for visit. From the very first task, what we can understand. എന്താണ് the very first taskൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം? Yes, what's the very first thing that will click in our mind from the very first task? Begin with warm greeting and ask the reason of visit. Non-case? Sanubai Shaw. Yes, Shiji, yours is correct. Begin with a warm greeting and ask the reason for visit. We don't even know the reason behind his visit, which means when we are getting a task like ask the reason for visit, we don't know why the patient is approaching us. So we are asking the patient, how can I help you? So that shows this is completely an unknown case. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് കേസ് തന്നെയാണ്? That's an unknown case. Okay, I hope it is clear for you. Yes, unknown, all right. Okay, so and the second task says explain about the various causes of leg ulcer. So രണ്ടാമത്തെ ടാസ്ക് എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? We are supposed to give an explanation regarding the causes of leg ulcer. So what I am planning to discuss on today's session is how we can expect the question from the other side. ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം? സോ ഇഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഗോണ പോപ്പ് അപ്പ് ഫ്രം ദെയർ സൈഡ്, നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈവൻ ഇൻ അവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ അവർ ഓൺ ഡയലോഗ്. Right? So first task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Begin with warm greeting and ask the reason for visit. How can I help you? എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. And the second task says explain about the various causes of leg ulcer. So we are supposed to give an explanation regarding the causes of leg ulcer to the patient. അപ്പോൾ what can be the possible question from their side? അവരെന്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? നമ്മളോട് അവരെന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? See, I don't have an idea regarding the leg ulcer and its causes. So അങ്ങനെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് അവർ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാകാം. They might have asked the question that, see, I don't have an idea and what can be the possible causes of this condition. They might have asked that question. That can be the reason that we have been we have been given the second task to give an explanation regarding the causes of leg ulcer. I hope it is clear for you. ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ? ഹായ് വെലായുധം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Lindsay, yes. Sarah, Lindsay, Shiji, yes, I'm going to your dialogues. No worry, we'll be discussing that as well. അത് ക്ലിയർ ആണോ? See, they might have asked the question. See, I don't have any idea regarding the leg ulcer. So could you please tell me about the causes of that? That can be the reason our second task has been constructed with the explanation regarding various causes of leg ulcer. So during the preparation time itself, we can predict the question from their side. I hope it is clear. Okay, yeah. Thank you so much, guys, for your response. So explain from the various causes of leg ulcer. So നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? We are giving an explanation to the patient. And the explore the patient relevance to these causes.
This is the second important part. Once we have given the explanation regarding the causes of leg ulcer, we have to ask the patient among the causes what is relevant to you. പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് among the causes that we have explained, what is the real cause of this patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീസൺ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. യെസ് ജിഷ ജിബി, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഹായ് ഷാൻറ്റി മാം, ആർ യു ടേക്കിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പീക്കിംഗ്? I'm completely associated with Tiju Academy. Yes, I'm taking offline and online classes in association with Tiju Academy. So for that kind of enquiries, you can definitely approach our course advisors. So they will be directing you to my, for me with the classes. Okay. All right. Hi, Anson. Welcome to the session. Lindsay GB. Yes. Okay. Hi, Shijimon. Good evening. All right. So നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, കാര്യം ചോദിക്കുന്നു, ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കോസസ് ഓഫ് ലെഗ് അൾസർ. അപ്പോൾ ആസ് അവർ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് വി ആർ ഗിവിംഗ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ കോസസ് ഓഫ് ദ ലെഗ് അൾസർ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗിവിംഗ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോസസ് ഓഫ് ലെഗ് അൾസർ, വി ആർ ആസ്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എമംഗ് ദി മെൻഷൻ കോസസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ കണ്ടീഷൻ, വാട്ട് ഇസ് ദി റെലവൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു യു. പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു. That is the second task. So the patient will be giving, അവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, among the above mentioned causes, patient will be giving an idea what is bothering the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്ന് അവർ നമ്മളോടൊരു ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Moving on to the third task. Tell him sometimes even a small wound can lead to an ulcer if it doesn't heal properly. It's not property, it's properly. So we have to tell the patient, so if we are not healing, if we are not taking care of a small wound, that can also be a reason for leg ulcer. So third task എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്മോൾ wound can lead to leg ulcer എന്നുള്ള കാര്യം we have to educate the patient. നമ്മൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സീ ദ എബവ് മെൻഷൻ കോസസ്, ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ കോസസ് നോക്കുക. വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് കോസസ് ഓഫ് ലെഗ് അൾസർ? പുവർ സർക്കുലേഷൻ ഇസ് വൺ കേസ്, ദെൻ ഡയബറ്റിസ് ക്യാൻ ബി അനദർ കോസ്, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ cut or scrape to a burn or an injury due to burn or injury. So poor circulation, diabetics, and any kind of cut or injury, these are the possible causes of leg ulcer. That is what we educated the patient, and I asked the patient what is bothering, what is relevant in your case. And the third task, we are talking about the small wound. തേർഡ് ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്, വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ സ്മോൾ വൂണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് പേഷ്യൻ്റ് ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പേഷ്യൻ്റ് മൈറ്റ് ഓൾസോ ഹാഡ് എ കട്ട് ഓർ ഇഞ്ചറി. ഇതായിരിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ third task has been constructed in such a way that we have to educate the patient regarding the small wound can also lead to leg ulcer if it is not properly healed. I hope you people can follow me. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? So patient may be telling us he has a small wound. Definitely Sarah, you got the point. Hi Manu, it's not a known case because it's completely an unknown case. That's why we are supposed to ask the reason of visit in the very first task. Okay, so അവരെന്ത് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു, tell him sometimes even a small, we are supposed to educate the patient that see sometimes even a small wound can also lead to a serious issue or leg ulcer if it doesn't heal properly, if you are not taking care of it properly എന്ന് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. That is the third reason. So second task നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു, what is your possible cause. അപ്പോൾ അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, സി ഐ ഓൾസോ റീസെൻ്റ്ലി ഹാഡ് എ കട്ട്, എനിക്കും എന്താണ് ഒരു കട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഗിവിങ് എ തേർഡ് ടാസ്ക് ദാറ്റ് സി ഓക്കെ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് യു റീസെൻ്റ്ലി ഹാഡ് എ കട്ട് ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് എ സ്മോൾ വൂണ്ട് ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു എ ലെഗ് അൾസർ ഇഫ് യു ഹാവൻ ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തേർഡ് ടാസ്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഓൾ റൈറ്റ്, മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി fourth one is reassure the patient and explain antibiotics are not usually recommended for leg ulcer unless there is an infection present.
So നമ്മുടെ third task എന്താണ് പറഞ്ഞത്? So if you haven't taken care of the wound properly, even a small minute cut can lead to leg ulcer. I hope you will understand the importance എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് റിലേറ്റഡ് ആവാം? Reassure the patient and explain antibiotics are not usually recommended. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? We have to reassure the patient and tell them that see, antibiotics are not recommended. Which means when we give the explanation of the third task, when we describe the third task to the patient, and we are asking them, see, I hope you can follow us. എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ the patient might have asked the next question. Patient എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. And what is the next question? Regarding the use of antibiotics. Exactly, Sarah. Patient may be concerned about the antibiotics. Patient might have asked a question related to antibiotics. That's why we got the fourth task, that is reassure the patient and explain regarding the antibiotics use. And what is supposed to be explained regarding the antibiotics? Because see, since we won't be using antibiotics in normal cases, and if you're having any kind of infection at the ulcer side, then only antibiotics are recommended. So in order to avoid that kind of situation, it is very much important for you to provide proper cleaning and dressing. Wound care is important. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർത്ത് ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് ടാസ്ക് നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. വൂണ്ട് കെയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക്. ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ടിപ്പിക്കലി നീഡഡ് ഫോർ എ ലെഗ് അൾസർ. അൾസർ നോട്ട് ടു സിവിയർ. റിമൈൻഡ് ദ നീഡ് ഓഫ് wound cleaning and properly dressing to prevent infection and promote healing. So നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ടിപ്പിക്കലി നീഡഡ് ഫോർ അൾസർ. സോ ഫോർത്ത് ടാസ്കിൽ വി അഡ്രസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. And once we gave the explanation regarding antibiotics, patient might have asked the next question regarding skin grafting. So അവരെന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? See, I have heard about skin grafting. So for the ulcer patient, so do I also need to go for skin grafting? എനിക്കും അൾസറിന് skin grafting again the patient is again concerned about the skin grafting. The first concern is regarding the antibiotics. Second concern might have regarding the skin grafting. So ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. That's why we got the fifth task, giving an explanation regarding the skin grafting. So what type of skin graft, what should be our explanation? In normal scenario, we won't be giving skin grafting. If the situation is too severe and the wound is having high infection, then only we are suggesting skin grafting. So but remind the need of wound cleaning and properly dressing to prevent infection and promote healing. But in this case, the patient is having a very mild infection, mild ulcer, so adukonde we are not suggesting skin grafting, but we are educating them when we are using skin grafting. So along with that, we are instructing them to take care of his wound. അതാണ് നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയും ഇൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ടാസ്ക് വി ആർ മെയിൻലി ഫോക്കസിങ് റിഗാർഡിങ് ദി വൂണ്ട് കെയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. And when it comes to the last task, so once we give the education regarding the wound cleaning and proper dressing, the next task says explain the importance. I have heard about skin grafting. Would that be necessary in my case? Yes, that is something. I have heard about skin grafting. Would that be necessary in my case? അത് അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. Otherwise, they might have get a question. See, someone in my family might have undergone skin grafting due to ulcer, or any of my friend might have undergone skin grafting due to like ulcer. So, will it be necessary in my case also? അങ്ങനെ അവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. But anyway, the patient must have initiated the question regarding skin grafting. എന്ന് ചോദിച്ച് ഓക്കെ ആവാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക്, വി ഗേവ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് wound cleaning till here and explain the importance of taking certain precautions to prevent the wound from worsening or becoming infected. So നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദി wound cleaning പാർട്ട്, wound കെയർ പാർട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അവരോട് എന്ത് പറയാം? സി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു ടേക്ക് സം പ്രിവെൻറ്ററി മെഷേഴ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ. കീപ് ദ wound clean and dry and elevate the affected leg, wear compression stocking, avoid smoking, maintain a healthy diet, eating a balanced diet with plenty of protein. So ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഹാസ് ടു ബി വെരി ക്ലിയർ.
has to be very properly constructed. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് സർട്ടൻ പ്രിക്വേഷൻസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ വൂണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇവിടം വരെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ sometimes the interlocutor will ask us, see, could you please tell me about the prevent precautions that I need to take. Interlocutor നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാം, can you please tell me about the precautions. ചില സമയത്ത് interlocutor won't be asking the question. Interlocutor ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ, if the interlocutor is not if the interlocutor is not asking the question, we ourselves can initiate the six tasks. Interlocutor നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We ourselves can initiate the sixth task. And the sixth task is regarding the precautions. So precautions പറയുമ്പോൾ again the precaution part has to be clear. Keep the wound clean and dry. Elevate the affected leg. ഇത്രയും കാര്യം wear compression stocking. This is something that we can directly give the patient as a part of our advice. നമ്മുടെ അഡ്വൈസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയാം. But when it comes to, see, avoid smoking, maintain a healthy diet, eating a balanced diet. So avoid smoking. If you want to give an advice to the patient that you have to avoid smoking, നിങ്ങൾ smoking നിർത്തണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ before that we are supposed to ask the patient, does he smoke? അവർ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കണം. Then we have to collect the information regarding his diet. അവരുടെ ഡയറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ചോദിച്ചിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ആൻസർ ഓൺലി വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഗീവ് ദ അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് അവോയ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. Okay, so we have to collect the data in this particular task, and according to the answer from the question, according to the answer from the interlocutor, we have to construct this advice part. I hope it is clear for you. Is it clear ano? Exactly, we have to ask the patient regarding his habits and diet. So I hope it is clear, this particular role play. Do you have any social habit of smoking? Suja, yes, do you have any social habit of smoking എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും, see, it's better to ask, do you smoke? ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്? Do you smoke? So do you have the habit of smoking എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are being judgmental there. And judgmental language is something that we have to strictly avoid in our OET speaking and writing. OET സ്പീക്കിങ്ങിലും റൈറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ്. സോ നമ്മൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതാൻ പാടില്ല ഹീ ഈസ് എ സ്മോക്കർ, ഹീ ഈസ് എ ഡ്രിങ്കർ, ഹി ഹാസ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഈവൻ ഇൻ അവർ ലെറ്ററിലും നമ്മൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. അതിന് പകരം ഡു യു ഹാവ് എനി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ സ്പീക്കിങ്ങിലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. സ്പീക്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം? സോ ഡു യു സ്മോക്ക്, ഡു യു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് ഡയറക്റ്റ്, നിങ്ങൾ കുടിക്കുമോ, നിങ്ങൾ പുകവലിക്കുമോ എന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവരോട് ചോദിക്കണമായിരിക്കും എപ്പോഴും സേഫ്. Clear ano? So I hope the entire role play is clear for you. Now we are going to have a detailed discussion. One by one you people have to tell me the dialogues and we will be constructing the role play. I assume we can ask the patient directly regarding his habit. Yes, habit എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട. ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ ആണ്. സോ ഡു യു സ്മോക്ക്, ഡു യു ഡ്രിങ്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കണമായിരിക്കും സേഫ്. ഓക്കെ, then questions when to ask ma'am. Questions, okay, yes. What kind of question എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡു യു സ്മോക്ക് ഓർ ഡു യു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഡു യു ഡ്രിങ്ക് ഓർ ഡു യു സ്മോക്ക്? അത് എപ്പോൾ ചോദിക്കണം? ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ഷൻ വരുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ റോൾ പ്ലേ. ഈ റോൾ പ്ലേ ക്ലിയർ ആണോ? ഇറ്റ്സ് എ ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ വൺ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഈ ഒരു റോൾ പ്ലേയിൽ what I'm trying to teach you people is, what I'm trying to discuss with you people is how we can expect the question from the interlocutor part. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞു പോയത്. ഇൻ്റർലൊക്കേറ്ററിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം? So if we can expect the question from the interlocutor part, we can make use of our preparation time efficiently. So we all can already break the question from the side. Writing എങ്ങനെ question? Surya, I didn't get your question, Surya Sino. Writing എങ്ങനെ question? Okay.
Alright, so for the time being, we can just discuss this role play card, and you people just let me know. So we'll be coming up with our writing live in our Wednesday at 5:30. So for writing related ആയിട്ടുള്ള കാര്യം in writing. So there was some because otherwise our time won't be sufficient. So for today's session, we'll discuss everything related to the speaking part. Speaking part കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് നോ വെനസ്ഡേസ് ലൈവ് സെഷൻ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട്. വിൽ ദാറ്റ് ബി ഓക്കെ? സോ അന്ന് എന്നോട് ഈ കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാമോ? ദെൻ ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഹൗ ടു ആസ്ക് ഹാബിറ്റിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കേസ് നോട്ടിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി മെൻഷൻഡ് ഇൻ കേസ് നോട്ട് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി മെൻഷൻഡ് വെദർ ദേ സ്മോക്ക് ഓർ വെദർ ദേ ഡ്രിങ്ക്. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റൈറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, I hope it is clear, Bharati. All right, yeah. So let's discuss this role play from the very beginning. Your role play നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം തൊട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay? All right, so as you people told me in the beginning, this is completely an unknown case. Okay? ഇതെന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. അത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഒരു അൺനോൺ കേസാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം, ഇൻ്റർലൊക്കേറ്റർ സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പീക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കൂടി പറയാമോ? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ എം പ്ലാനിങ് ടു ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ടുഡേയ്സ് സെഷൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ. നമുക്ക് റോൾ പ്ലേ പയ്യെ ബിഗിൻ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. ഓക്കെ, all right. So you are a nurse in a community health center. Your patient is a 41-year-old man. So ഇവിടെ patient എന്താണ്? ഒരു man ആണ്. Gender already fixed ആണ്. And his age is 45. During the consultation നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. So let's talk about the very first task. So here we are going to have the discussion directly with the patient, not with the bystander. Okay. So the first task says begin with warm greeting and ask the reason of visit. Begin with warm greeting and ask the reason of visit. So how will be our first dialogue? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ്? സോ ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ദി കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് എന്നുള്ള കാര്യം കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാമോ? Begin with warm greeting and ask the reason of visit. Yes. How we can initiate the conversation? Warm greeting. So what greeting has to be chosen? So if you're getting your yes, all right, okay, yes, good evening. All right, Gigi, good evening. Okay, what brings you here today? Jinsi Aji. All right, Shanti. Okay. Preparation time, we can ask patient name. Good evening, Mr. X. I am one of the registered nurses working in this community health center. Could you please tell me the reason for visiting this clinic today? Please come and make yourself comfort. Preparation, ഇതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we don't need to ask about the name of the patient during the preparation time. Right? Yeah. Is it clear, Zara? So first of all, we have to greet the patient. So when it comes to greeting, you can choose. They haven't mentioned any timing in the role play card. Role play cardil ഒരു ടൈമിങ്ങും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. So you can choose the greeting of your examination slot. If you're having your examination during the lunch time or during the noon time, you can go with good afternoon. If you're getting your examination by the evening, you can go with good evening. So if the timing is not mentioned in the role play card, go with the time slot of your examination. Examination time slot അനുസരിച്ച് പോവുക. All right, so first right now it's 6:30 here in India. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can start with good evening. So the very first part is good evening. The very first part is good evening, and the next part is introducing ourselves. Community health center ആണ്. So what we have to do is introduce ourselves. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. I choose our discussion time. Okay, you chose your discussion time. Okay, Chichi. Yeah. Good evening. Okay. So good evening. Please take your seat. Please make yourself comfortable.
please make yourself comfortable. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? We can go with our introduction also. Good evening. My name is Aishwarya. I am one among the community nurses working here in this community health clinic or in the community health center. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Good evening. My name is Aishwarya. I am one among the community. I'm a community nurse working here in this community health center. ഞാൻ എന്താണ്? ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നേഴ്സാണ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ത് പറയാം? IPR എന്നുള്ള കാര്യം. IPR. What we have to go for? Interpersonal relationship building. നമുക്ക് എന്ത് പോകണം? Interpersonal relationship building എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോകണം. That is IPR. So അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുക. ഫസ്റ്റ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. I am Aishwarya. I am a community nurse working here in this community health center. Then we have to focus on the patient. പേഷ്യൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ ഓർ പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ്. അവരോട് എന്ത് പറയാം? പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ സീറ്റ് ഓർ പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ എന്ന് അവരോട് പറയാം. Okay, then after that, please make yourself comfortable or please take your seat എന്ന് അവരോട് പറയാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is, how can I help you? How can I help you today? That should be our next question. Good evening. Sanoop, there is a correction that I would love to make a small correction in that. Myself Sanoop എന്ന് നമ്മൾ ഫോർമൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയില്ല. Either you can go with my name is Sanoop or I am Sanoop. Myself Sanoop is not appropriate when it comes to proper formal English conversation. Okay, and no worries guys, I'm going with your introduction. Good evening, I'm one of the registered nurses working in the community center. Please tell me what brings you here today. Yes, that's Smita, that's good. Good evening, please take your seat. May I know the reason for your visit? പറയുന്നതിന് മുന്നേ tell me it's better to introduce yourself. എന്നാലല്ലേ അവർ നമ്മളോട് റീസൺ പറയുള്ളൂ. Okay, good afternoon. My name is Susan Thomas. One of the registered nurses working in this community health center. How can I help you today? Yes, that's good, Susan. Good evening. My name is Tiju Sir. I'm one of the registered nurses working in this community health center. Yes. All right. Okay. How may I help you? Is it okay? Yes, Priya. That is good. That is fine. And Sarah, Suja, yes, Suja, that's fine. Greeting, Surya, one of the registered nurses in this clinic. Yes. Okay, so let's begin. So good evening. My name is Aishwarya. I am a health nurse, community health nurse working here in this community health center. So please make yourself comfortable and please tell me and please make yourself comfortable and let me know how can I help you today. എങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും? So if we are having the conversation with the patient will tell us, see, I am having this issue. Suppose if we are having a conversation with the bystander, they will be telling the concern of their concerned patient. So നമ്മൾ how can I help you എന്ന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും സേഫ്. Because if it is an unknown case, we won't be having an idea whether the patient is there or the bystander is there. So could you please tell me your name എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം how can I help you എന്ന് ചോദിക്കുക. That should be the very first question. So once we ask the question how can I tell you, how can I help you, if it is the patient will be telling their concern. If it is the bystander will talk about the concern of their problems of their concerned patient, and according to that response we can fix whether we are having a conversation with the patient or with the bystander. So if it is the patient, നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Could you please tell me your name for the documentation? If you're having a conversation with a bystander, we can ask them, could you please tell me your name for the communication? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Is it clear for you people? സി, നമ്മളെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവരെ കംഫർട്ടബിളാക്കി ഇരുത്തി. ദെൻ വി ആർ ആസ്കിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അൺനോൺ കേസ്, we won't be knowing that whether we are going to meet the patient or a bystander. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ could you please tell me your name for the documentation എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, if it is a bystander, we don't need the name of the bystander for the documentation. അതുകൊണ്ട് first statement question should be how can I help you? And if the patient is there on the other end, the patient will be telling their concern.
If the bystander is there on the other end, the bystander will tell about the problems of their concerned patient. For patient ആണെങ്കിൽ second question നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Could you please tell me your name for documentation? Bystander ആണെങ്കിൽ second question നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Could you please tell me your name for the communication? ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പേരിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ പേരിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ക്ലിയർ? All right, shall I proceed? Okay. Yes, thank you so much, guys. So we are going to initiate the conversation. Good evening. My name is Aishwarya. I am a community nurse. One among the registered nurses parayam, or I am a community nurse working here in this community health center. Please take your seat. And how can I help you today? So ഇവിടെ നിന്ന് അവരെന്ത് പറയുമായിരിക്കും? See, I am having leg ulcer, so I am really worried about the situation. I don't know why it happened with me. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ലെഗ് അൾസർ എനിക്ക് വന്നത് എന്ന് നമ്മളോട് പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ദി പേഷ്യൻ്റ്, അവരാണ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചോദിക്കണം? നമ്മളിവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നെയിം, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം. ഓൾ റൈറ്റ്, I understood your situation. ആ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു, സി എനിക്ക് ലെഗ് അൾസർ ആണ്, എനിക്ക് അതിൻ്റെ റീസൺ അറിയില്ല, ഐ എം റിയലി വറീഡ് എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ആർ സപ്പോസ് ടു എംപത്തൈസ് വിത്ത് ദെം. ഓക്കെ, എംപത്തൈസ് ചെയ്യണം ആദ്യം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സി, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ കൺസേൺ, ഐ ഫീലിംഗ് സോ സോറി ഫോർ യു, ഐ എം ഫീലിംഗ് സോറി ഫോർ യു. I really understand your situation. I can relate to your situation. I'm feeling sorry for you. But you don't need to worry. We will be helping you with that. ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളാം? We will be definitely helping you with that. എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കണം? Before proceeding further, could you please tell me your name for the documentation purpose? പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ പറയുന്നു. വി ആർ അഡ്രസ്സിങ് ദർ കൺസേൺ വിത്ത് എംപത്തറ്റിക് സെൻറ്റൻസസ് ലൈക്ക് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ. മാം, ക്യാൻ വി സേ ഫ്രം അവർ ഹെൽത്ത് കാർഡ് ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് യു കെയിം ടു നോ? യെസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എംപത്തറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവരോട് ചോദിക്കാം, പറയാം, എംപത്തറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാം. ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, ഐ ടോട്ടലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. കാരണം നമ്മൾ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, വി ഓൾറെഡി ടോൾ ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ലെഗ് അൾസർ ആൻഡ് ദേ ഡോണ്ട് നോ ദ റീസൺ, സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അവർക്ക് ലെഗ് അൾസറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് പറയണം? ഐ എം സോ സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഓർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലായി, ബട്ട് നോ വറി, വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നോക്കിക്കോളാം എന്നവിടെ ഒരു എംപതി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാണ്? ബട്ട് ഫോർ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പർപ്പസ് കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മി യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് പറയും? ദേ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് ഹിസ് ഓർ ഹെർ നെയിം. ഈ ഒരു കേസിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എ മാൻ. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയാം? സപ്പോസ് വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ഇമാജിനറി പേഴ്സൺ ദാറ്റ് ഇസ് അലക്സ്. അലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റായിട്ട് വെക്കാം. സോ അവർ പറയും, മൈ നെയിം ഇസ് അലക്സ് ആൻഡ് ഐ എം 45 years old എന്നവർ നമ്മളോട് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓൾ റൈറ്റ് അലക്സ്, വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് task. All right, Alex, you don't need to worry. I will explain you everything regarding the leg ulcer. ഞാൻ എല്ലാം ലെഗ് അൾസറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ, മേ ഐ നോ യുവർ നെയിം ഫോർ ദി ഡോക്യുമെൻ്റ്? യെസ്, ടെൽ മീ. ദാറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. Can you please tell me your name for confirmation? Confirmation എന്നല്ല, ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ. സ്വപ്ന, കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻ അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മതി? ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ മതി. സ്വപ്ന, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, സോ ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് എന്ത് പറയുന്നു? യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യു. Can we ask, I can understand your perspective. Perspective പറയുന്നതിനേക്കാളും situation would be better. Because അതിനകത്തൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിനേക്കാളും ഹിസ് ലെഗ് അൾസർ സിറ്റുവേഷൻ matters, right, Susan? So situation would be better.
Good evening. My name is Aishwarya. I'm a nurse working here. Please make yourself comfortable. How can I help you today? So the patient will be telling their concern. Oh, I'm so sorry to hear that. I understood your situation. You don't need to worry. I'll help you with that. We will definitely help you with that. But before proceeding further, could you please tell me your name and age for the documentation purpose? My name is Alex and I'm 45 years old. We can move on with the second task. All right, Alex, no worry. You don't need to worry. I'll explain everything related to the leg ulcer. First of all, I'm going to give you an explanation regarding the causes of leg ulcer. Explanation. So the causes of leg ulcer, the main causes of leg ulcer are poor circulation. If they are not having proper blood circulation, that may lead to leg ulcer. And second situation is diabetic. If you are a diabetic patient, there is a possibility that you may develop leg ulcer. So if you're not having proper circulation, that may lead to leg ulcer. Poor circulation എപ്പോഴും leg ulcer ഉണ്ടാക്കണം എന്നില്ല. That may lead to എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. So if you are not having proper circulation, or if you are having poor blood circulation, that may lead to leg ulcer. And the second reason is, if you're a diabetic patient, if you're having diabetics, patient എന്നുള്ള word avoid ചെയ്യാം. If you're having diabetic, that will also lead to leg ulcer. And the third reason is, if you're having any kind of trauma. For example, any cut or injuries, that may also develop into leg ulcer. So നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? No worries, I'll explain everything related to leg ulcer. First of all, I'm going to talk about the causes of leg ulcer. So the main causes of leg ulcer are poor circulation. If you are not having proper blood circulation, that may lead to leg ulcer. And the second reason is diabetic. If you're having diabetics, that may also lead to leg ulcer. And the third reason is, if you're having any kind of trauma, for example, any cut or wound injury in your leg, that will also eventually lead to leg ulcer. So Alex, I would love to know, ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുന്നത്. So Alex, I would love to know, among the three options that we discussed right now, is there anything relevant for you? നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും relevant ആയിട്ടുണ്ടോ? So among the three options, among the three causes that we discussed right now, is there anything that is affected to you? Is there anything that is relevant for you? ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് relevant ആണോ? This is how we can complete our second task. നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം? Complete ചെയ്യാം. And as per the third task, the patient might be speaking about the small wound. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Among the three options that we mentioned, patient എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം? He had a cut എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, all right Alex, among the three options that we discussed earlier, is there anything that is relevant to you? So Alex എന്ത് പറയും? All right nurse, now I got the point. Very recently I had an injury. I got a cut while working or while gardening or while doing any kind of household activities. എന്ന് അവരൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഓൺഗോയിങ് ഡിസീസ് അതല്ലേ? അപ്പോൾ ഓൺഗോയിങ് ഡിസീസ് ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? വി ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പുവർ സർക്കുലേഷൻ, ഡയബറ്റിക് ആൻഡ് ട്രോമ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കുവാണ്? ഇതിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായി? ഓൺഗോയിങ് ഡിസീസ് ആയി. നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കണോ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുവർ സർക്കുലേഷൻ, ഡയബറ്റിക്, ഇഞ്ചുറി. ഇതിൽ മൂന്നിലേതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? സോ ഇഫ് ദേ ആർ ഹാവിങ് ഡയബറ്റിക്, അവരെന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം? സെയിം ഹാവിങ് ഡയബറ്റിക്. പക്ഷെ തേർഡ് ടാസ്ക് എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത്? സ്മോൾ വൂണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവർക്ക് ഡയബറ്റിക്കും പുവർ സർക്കുലേഷനും അല്ല, വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഹീ മൈറ്റ് ഹാവ് ഗോട്ട് എ കട്ട്. വെരി റീസെൻ്റായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം? ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു സ്മോൾ വൂണ്ടിൻ്റെ കാര്യം തേർഡ് ടാസ്കിൽ വന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ സുജ? സോ അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, സോ അലക്സ്, ഈസ് ദർ എനിത്തിങ് റെലവൻറ്റ് ടു യു ഇൻ യുവർ കേസ്? And Alex will be telling, yes, okay, now I got the point. Very recently I had an injury in my leg while working at home, or while working in the garden, or while doing anything. എന്നവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ ആണോ?
സോ അവർ ആ റീസൺ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ഓൾ റൈറ്റ് അലക്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ ടെലിംഗ് ദി റീസൺ, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. ഓൾ റൈറ്റ് അലക്സ്, താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിംഗ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. See, in your case, I'm not trying, thank you for sharing the details, thank you for sharing the information എന്ന് അവരോട് പറയാം. എന്നിട്ട് പറയാം, see, sometimes even a small wound can lead to an ulcer if it doesn't heal properly. So sometimes a small wound like this can also lead to ulcer. Even if it is a very small wound, that can lead to ulcer if it doesn't heal properly. അത് നല്ലതായിട്ട് ഹീൽ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇതും എന്താവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? അൾസർ ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദി പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കണു. ഇവിടം വരെ റോൾ പ്ലേ ക്ലിയർ ആണോ? ഹായ് ജോൺ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. യെസ്, സോ ഈ 3 ടാസ്ക് വരെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? ഷാൽ ഐ മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്? ഓൾ റൈറ്റ്, യാ. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ചെറിയൊരു വൂണ്ട് വരെ മേ ലീഡ് ടു അൾസർ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻ്റ് അബൌട്ട് ദി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. അവർ മസ്റ്റായിട്ടും എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാണ് വി ഗോട്ട് ദ വേർഡ് റീഅഷ്യൂർ. Reassure means we just need to give assurance to the patient. So patient might have asked the question regarding the antibiotics. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു വൂണ്ട് വരെ അൾസർ ഉണ്ടാകാം എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അലക്സ് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം? ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, ഐ ഹാഡ് എ വെരി സ്മോൾ വൂണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് മൈ അൾസർ. സോ നൗ nurse, could you please tell me what are the antibiotics that is available, or do I need to take any kind of antibiotics in order to get a proper recovery? ഒരു proper recovery കിട്ടാനായിട്ട് do I need to take any antibiotics എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ഗോട്ട് ദ ടാസ്ക്, ഈ ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് അവർ നമ്മളോട് ഈ ഒരു ടാസ്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു, ഡു ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് എനി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ടു ഹീൽ ദ വൂണ്ട്, സോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അവരിങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം. സി അലക്സ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓർ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് റീസണബിൾ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? റീസണബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ പോയിൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യുവർ കൺസേൺ ഇസ് കൺസേൺ അല്ല, അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവർ ചോദിക്കുവാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്? നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ വേർഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എടുക്കണോ എന്നുള്ള അയാളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. യെസ്, ബട്ട് in your case we won't be, antibiotics are not usually recommended for leg ulcer. So I understood your question, Alex, but usually or normally we won't be recommending any kind of antibiotics for and not in your case. Usually ആണ്, not only in Alex case. Usually we won't be recommending any antibiotics for leg ulcer. So see Alex, I understood your question, but usually we won't be using any kind of antibiotics for leg ulcer unless there is an infection. Or infection illa engil, and in your case you don't have any infection, so it is not important for you to take any kind of antibiotics. And if there is any infection also, doctor will prescribe you the right antibiotics എന്ന് അവരോട് പറയാം. See Alex, I understood your question, but usually we won't be prescribing any antibiotics unless there is an infection. So in your case there is no infection, so you don't need to worry about that. If there is any kind of infection, the doctor will prescribe you with the antibiotics. So it is important for you to take a proper wound care. അവിടെ എന്ത് വേണം? So it's important for you to take the proper wound care. Like you have to properly clean and keep your wound clean. Properly dress and clean your wound dry. You have to properly clean your wound and keep it dry. So അതുകൊണ്ട് you have to properly clean the wound and keep it dry എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. ഓൾ റൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ, ബട്ട് വെരി റീസെൻ്റ്ലി വൺ ഓഫ് മൈ ഫാമിലി മെമ്പർ ഹാഡ് എ സിവിയർ leg ulcer and she had the skin grafting.
സോ വിൽ ഇറ്റ് ബി നെസസറി ഇൻ മൈ കേസ് ഓൾസോ എന്ന് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വേണോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസേൺ ആണ്. ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കൺസേൺ ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ കൺസേൺ. യുവർ കൺസേൺസ് ആർ റീസണബിൾ. Your concerns are reasonable. But skin grafting is not typically needed for a leg ulcer. If it is not if it is not severe. If it is severe, then only we will be going for skin grafting. So if it is important, അതുകൊണ്ട് it is important for you to keep your wound clean and properly dressed in order to prevent infection and promote healing. So skin grafting normally recommend ചെയ്യില്ല. And അതെന്താണ്, if the case is too severe, then only we will be going for skin grafting. അതുകൊണ്ട് in your situation right now, it is very important for you to go for a proper cleaning of your wound. It is important for you to keep your wound clean and dry to prevent infection and promote healing. Healing promote ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും infection prevent ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും wound എന്താക്കി വെക്കുക? ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കുക എന്ന് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, could you please tell me, thank you so much nurse, but could you please tell me about the precautionary measures എന്ന് നമ്മളോട് പേഷ്യൻ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? All right, I will definitely talk about the precautionary measures now എന്ന് പറയാം. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു and the patient is not asking the question. Suja, this is what I was talking about. So patient നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല about the precautionary measures. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? We ourselves can initiate the dialogue. നമ്മൾ എവിടെ വരെയാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്? It's important for you to keep your wound clean and dry. So along with that, I would love to talk about some precautionary measures to prevent the wound from worsening or becoming infected. Shall I? Patient ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? I will explain you about that. Patient നമ്മളോട് ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ now Alex നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നു, I would love to talk about certain precautionary measures to prevent the wound from worsening or becoming infected. So shall I? ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? The most important part is keep your wound clean and dry. That is the first point. And second one is always keep your affected leg elevated. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? Keep your affected leg elevated. And the third part is wear the compression stocking until the recommended period. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? Wear the compression stocking until the recommended period. പിന്നത്തെ കാര്യം, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ we are supposed to collect some data. So before proceeding further, I would love to ask you some questions about your lifestyle. So do you smoke? അവരോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ അവർ എസ് എന്നായിരിക്കാം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവോയ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, could you please tell me about your diet? What kind of diet that you are following? അപ്പോൾ അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ആ ഒരു ഡയറ്റും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും തരും. അപ്പോൾ അവരോട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? താങ്ക് യു ഫോർ ഷെയറിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ ഇൻ യുവർ കേസ് യു ഡു സ്മോക്ക്. സോ ഇറ്റ്സ് മാൻഡേറ്ററി ഫോർ യു ടു അവോയ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്. When it comes to healthy diet, you have to eat a balanced diet with plenty of protein. You have to eat a balanced diet with plenty of protein. So precautionary measures ചോദിച്ചോട്ടെ, പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ കീപ് ദ വോണ്ട് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ, കീപ് ദ ലെഗ് എലിവേറ്റഡ് ആൻഡ് വെയർ കംപ്രഷൻ സ്റ്റോക്കിംഗ്. ഈ 3 സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു? ഐ വുഡ് ലവ് ടു കളക്ട് സം ഡേറ്റ അബൌട്ട് യു. സോ ഡു യു സ്മോക്ക് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യുവർ ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ? അപ്പോൾ അവരതിന് ആൻസർ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, ഓക്കെ, സോ ഐ വുഡ് ലവ് ടു റെക്കമെൻഡ് യു ദാറ്റ് അവോയ്ഡ് സ്മോക്കിംഗ് and maintain a healthy diet. When it comes to healthy diet, always try to eat a balanced diet with plenty of protein. This is how we can wind up the role play. എന്നോട് അവരോട് ചോദിക്കുക. So I hope I have addressed your concerns. I hope I have cleared everything to you. Do you have any other concern? ഇനി എന്തെങ്കിലും കൺസേൺ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുക? I wish you a good health. If you need any help, please don't hesitate to approach us.
ഇനി എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി കാണിക്കല്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസ്ണിംഗ്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് റോൾ പ്ലേ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, ആൻസൺ ഷേർലി. ഹായ് ഷേർലി, വെൽക്കം. ഓൾ റൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ സ്ട്രക്ചർ ദിസ് റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. കൺക്ലൂഷൻ. ഈ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തു ചോദിക്കാം? ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ പറയും ക്ലിയറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കണം, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയുക. അത് പറയുക, ഐ വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. So if you need anything in future, if you need any assistance in future, please contact us. ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഐ വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ലിസ്ണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. All right. Yeah, Surya, your classes. Yeah, thank you so much, Surya. I'm glad that you liked my sessions. So thank you so much, everyone. So I'll be meeting you people on next week. So today is Friday, so I wish you guys a very happy weekend. Okay, thank you so much. Thank you everyone. Hi, thank you Sandhya, Selmi, Surya. Yes, thank you.